ನಮಸ್ತೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶಕುಂತಲಾ ಅಂತ. ನನ್ನ ಪತಿಯವರ ಹೆಸರು ಮಂಜಪ್ಪ ಎಮ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡು ಕೈ ನೋವು ಅಂತ ಬಂದು ಬೇರೆ ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿತು ಮೈನರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹರ್ಷ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಫಾದರ್ ಮಂಜಪ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೈನರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸೀರಿಯಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 15 ಡೇಸ್ ಇದ್ದರು, ರಿಕವರಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಪೋಲೋ ಜಯನಗರ್ಗೆ ನಾವು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ವ್ ಲೀಕ್ ಇತ್ತು ಅಂತ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಲಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಯಾಕಂದರೆ ಹಾರ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ವ್ ಲೀಕ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಅದರಿಂದ ರವೀಂದ್ರ ಮೆಹ್ತಾ ಸರ್ ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಫಾದರ್ಗೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಅವರು 10 ಡೇಸು ಅವರು ರಿಕವರಿ ಮಾಡಿ ಲಂಗ್ಸ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ರವೀಂದ್ರ ಮೆಹ್ತಾ ಅವ್ರ ಟೀಮ್ ಜೊತೆ ಸಮೀರ್ ಸರ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬರಿದ್ದರು. ಅವರು ನಮಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಿರಂಜನ್ ಹಿರೇಮಠ್ ಸರ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಅವರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಫಸ್ಟು ನಮ್ಮ ಫಾದರ್ನ ನೋಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅವ್ರು ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದ್ರು ನಮಗೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಓಕೆ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಪೋಲೋ BG ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. Hello, my name is Dr. Niranjan Hiremath. I'm a senior consultant cardiac and aortic surgeon at Apollo Hospitals, Bangalore. I'm talking about Mr. Manjappa today. He's a 52-year-old pleasant gentleman who had a very complex hospital stay. Just to brief you that he was admitted in the beginning of December with sudden cardiac arrest, and he was on high ventilatory support as well as blood pressure support, and he was fighting for his life. He was put on ventilatory support in an outside hospital, and he was transferred to Apollo Hospital. That at that point, nobody was sure whether this patient is going to live or not. He then was taken good care of at Apollo Specialty Hospitals in Jayanagar under Dr. Hari Prasad and team, and they gave him excellent long-term care. He underwent tracheostomy, but he also had an underlying cardiac problem, and that was severe mitral regurgitation. It is a condition where a mitral valve, which is a valve on the left side of the heart, is not functioning properly, is leaking a lot, and that causes overload on the heart and the lungs over a long period of time. Unfortunately, when this happens suddenly, the heart is not ready to take the hemodynamic load. So the patient was struggling on the ventilator. His blood pressure used to remain low. He was on blood pressure medications, and then I was consulted for consideration of any potential cardiac surgery for this patient. Knowing his long hospital stay and the condition in which he came, we knew that it is a very high risk situation, but unless we fix the heart, he couldn't make a complete recovery. So thanks to our fantastic team here at Apollo Hospital, Banagatta Road, we transferred him to Apollo hospitals here in Banagatta Road, and we gave him excellent care for about a week. We tried to get him off blood pressure supports, and also got him to sit on the chair and optimized him to the best of our abilities that we could. Dr. Rajni, who's our cardiac anesthetist, our critical care team, our physiotherapist team did an excellent job to get the patient up to maximum optimization. We then took him for surgery. It was a high-risk surgery, but fortunately everything went well. We performed a high-risk mitral valve replacement, and from there on 10 days of good rehab therapy, the patient did very well. And eventually, after a long stay of more than 1.5 months, this patient got a new lease of life thanks to the fantastic teamwork between two hospitals by Apollo Hospital Jayanagar and Apollo Hospital Banagatta Road. And we had an opportunity to see this patient recover very well. And today, as we can see, he's doing really well. So this points to the fact that timely care and precision helps us to treat such complex patients here at Apollo Hospitals. Thank you. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿನವೂ ಅವರೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಅವರೇ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಿದ್ರು. ಹೀಗಿದೆ, ಹಿಂಗೆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇದೆ, ಹಿಂಗಿದೆ, ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಇದ್ರೂ ನಮಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ತುಂಬ
ಸಾಯೋವರೆಗೂ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇವತ್ತಿಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೆಲುವಾಗಿ ಓಡಾಡಿಕೊಂಡು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಸರ್. Thank you, Dr. Niranjan Hiremath sir and Hari Prasad sir and all the staffs in the hospitals. Thank you.